Hello, Fateme. I remember the previous interview. Since second rhinoplasty in my clinic, you look so different. Yes, I'm totally new person. After what you have done for my nose, fixed everything. Yeah, I guess it has passed about 3 months Yes. from the operation, right? Yes. Before the operation, you were so stressed out because your nose was severely crooked and so highly picked tip, like showing Pinocchio nose, and very difficult to nasal breathing. So now, are you satisfied for the results? That's true. How about these problems? Yes, there were several problems. As you mentioned, high tip nose, Pinocchio shape, I think septum and bridge that were bent. And yeah, I'm quite satisfied because all those issues are fixed by you. Yeah, very good. Did you have any difficulty in post-operative treatment and during the recovery period? Not at all. The recovery period was very smooth and everything went back to normal so fast. I didn't expect this much fast recovery. Well, since the second rhinoplasty should take up the rib cartilage from your own body, is there any discomfort of the rib area? Now, not at all, but I just had pain for a couple of weeks. Couple of weeks? Yes, around 3 weeks. After that, everything went back to normal and no pain, and just treating the scar with ointment. That's it. Okay. I don't feel any pain anymore. I didn't expect this. Oh, First, really? yeah. You have to worry about discomfort or some problems. Yes. You have had 2 times of surgery before and you had some complicated problems. Are you happy for the overall result? But I have just one thing, I'm a little bit disappointed. Please let me know your deep-hearted mind and tell me your some suggestion to me. Actually, the main problem that bothered me a lot was the breathing problem. I had breathing difficulty, specifically from the left nostril. So now the airflow feels evenly distributed between both nostrils, and I feel so good when I breathe. Yeah, it's perfect. The main reason that I made up my mind and decided to go for another surgery was fixing this issue. So that's why I'm so happy and satisfied with the results and with the appearance as well. The one thing that I want to tell is your tip is a little bit drooped. Yes, only this one. Yeah, I think it's better to lift it up a little bit more. Will look very attractive. So let me check it for the several months and we'll discuss it about it later. Okay? Yes. If there is anything you would like to share with others who are thinking about the secondary rhinoplasty, similar symptoms with you, do you have anything to share your experience for them? First, I highly recommend you to come South Korea, your clinic, and have you as a doctor to help them fix everything that they need with their nose. And second of all, I want to say a big thank you to you and all the nurses who checked in on me after my surgery. All these messages that they sent to me and kindness and support made the whole process much easier, and I'm truly grateful for everything you and the nurses did for me. Would you tell me what's the big difference between your prior surgery and this operation in my clinic? In here, the procedure that you follow at your clinic is crystal clear. You explain everything to the patient. It seems like the patient is your medical student. He or she can easily follow everything that you are drawing, everything you are explaining, and this is so good, so different. I've never had such experience before. Specifically in my country, no. They don't explain this much. The difference is quite huge. And after this experience, I really prefer to do this kind of surgery in here. That's right. The procedure is so clean, so smooth, so moving forward, and the patient can feel free here. Yeah. And feel better. I feel the most important thing between the doctor and the patient is sharing all the experience, all the information about the surgery. So I'm trying to share all the information about the operation. And one very interesting thing is before the surgery, the day that I had the surgery, you prepared a list, and again you mentioned everything that you are going to do for me at the surgery, and it was so interesting for me. You just make a checklist for yourself. Yes, that's right. To just check mark them that's right. during the surgery one by one. And when I saw
all those things that mentioned again, I was like, okay, then everything is going fine. Yes. Thank you for your faithful interview Thank you and so much. very kind interview Thank for me. you. Have a nice day. You too. Thank you so much, Dr. Kook. 안녕하세요. 국원석성형외과 대표원장 국원석입니다. 오늘은 외국인 환자로서 자국에서 2차례 코 수술을 받았지만 의외 코의 변형이 아주 심하게 와서 코가 많이 삐뚤어지고 또 코 찝힘과 함께 코막힘이 심하게 초래돼서 일상생활을 하기가 굉장히 불편했던 분입니다. 그래서 자가늑연고를 이용해서 삐뚤어진 코를 똑바로 잡고 밸브를 재건해서 숨쉬는 걸 도와주고 또 찝혔던 것들을 펴주고 그래서 여러 가지 미용적으로 또 기능적으로 복구를 하는 그런 수술을 했던 분인데 오늘은 수술 후 3개월 차가 되셔서 사진을 찍고 수술 전과 수술 후 사진을 보면서 그 결과에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이것은 이제 정면 사진인데요. 수술 전 모습은 보시다시피 코끝이 오른쪽으로 많이 쉬면서 코끝은 이렇게 찝혀 있는 모습 그리고 콧구멍은 끌려 올라가는 그런 전형적인 코끝 변형이 왔습니다. 그래서 코의 축이 수술 후에는 똑바로 펴지면서 코끝도 정중앙으로 잘 배치가 되었고요. 찝혀 있었던 콧날개 부분도 잘 펴져서 보기에도 숨쉬기가 굉장히 편하겠다 이렇게 보여집니다. 밑에서 보면 코끝이 위로 많이 뾰족하게 올라섰었던 이른바 피노키오 코라고 하는데 이런 코 모양에서 코끝의 높이를 자연스럽게 낮출 수 있었고 또 코가 우측으로 굉장히 심하게 휘어 있는 것이 정중앙에 잘 자리 잡았습니다. 위에서 보면 이렇게 코가 오른쪽으로 심하게 휘어 있는 것을 볼 수 있고 또 콧 날개 부분이 많이 찝혀 있는 것 때문에 비밸브가 좁아져서 숨쉬기가 굉장히 불편한 모습입니다. 수술 후에 콧대가 똑바르게 그리고 코끝까지 쭉 이어지면서 찝혀 있었던 콧 날개가 잘 펴지고 밸브가 충분히 넓어지면서 숨쉬는 것이 완벽하게 좋아진 것을 확인할 수 있었습니다. 이게 이제 반측면과 측면 사진인데 이분은 여기서 이 부분이 쏙 들어가 있죠. 그래서 마치 빨래 집게로 찝힌 모습이어서 핀칭 팁이라고 하는데 그 부분이 잘 펴져서 숨 쉬는데 굉장히 비강이 넓어졌고 밸브도 확장이 돼서 생활이 굉장히 개선이 되었고 또 코끝도 들렸던 부분도 쭉 뻗으면서 자연스럽게 자리 잡았습니다. 그래서 측면 모습을 보면 코끝이 이렇게 피노키오처럼 솟았던 부분이 쭉 뻗어 내려오면서 균형을 잘 잡혀 있는데 약간 아쉬운 것은 아까 말씀드린 대로 코끝 부분이 약간 떨어져 있는 느낌이 들어서 몇 달간 관찰을 하고 이 부분을 다시 의논을 하기로 했습니다. 간단한 조작으로 교정이 가능하기 때문에 아직은 3개월 되어서 좀 더 지켜보다가 여기에 대해서 의논을 하기로 했습니다. 이 환자처럼 이렇게 피노키오 코가 되고 코끝이 찝히고 이런 것들은 코끝을 너무 날씬하고 오똑하게 만들어주기 위해서 비주 지지대를 과하게 높였거나 또 코끝 연골을 과하게 묶어줬을 때 이런 현상이 나타납니다. 그리고 또 코끝의 조작을 한쪽으로 너무 강하게 푸시다 이렇게 밀어내면 반대쪽으로 코끝이 휠 수 있기 때문에 그런 것들을 미리 진단을 해서 수술 방향을 정하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 이분은 자국에서 수술을 할 때 의사가 환자에게 정확한 수술 방법을 알려주지를 않았다고 합니다. 그래서 본인도 어떻게 수술이 되었는지 무엇을 가지고 어떤 수술을 했는지 전혀 알지 못하고 있습니다. 그런데 겉에서 이제 진찰을 하면서 이분은 코끝을 너무 심하게 받쳐 올리면서 모아주기 위해서 코끝 연골을 강하게 묶었다 하는 것을 짐작할 수 있었고 그로 인해서 비밸브가 좁아진 것을 우리가 생각해 볼 수가 있죠. 그래서 이런 것들을 날개 이식 또 비중격 성형술, 또 코끝 성형 등을 통해서 똑바로 펴주고 비밸브를 펼쳐주고 꺾어진 부분을 똑바로 해주는 그런 과정들이 자가늑연고를 이용을 해서 있었습니다. 그래서 이런 진단만 정확하게 내릴 수 있으면 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있다고 생각이 됩니다. 이 환자는 그 전에 자국에서 수술 받을 때에는 전혀 설명을 듣지 못한 부분이 있었기 때문에 굉장히 불안해하고 또 어떻게 수술이 될지 과연 수술이 잘 이루어져서 좋은 결과를 얻을 수 있을지 이런 것 등등에 대한 불안감과 걱정이 많았었죠. 무엇보다도 이분은 코 안에 어떻게 무엇을 가지고 수술이 되어 있는지를 정확하게 설명을 해서 잘 이해할 수 있도록 하는 게 중요하겠고요. 이렇게 되면 본인의 문제점이 무엇인지 어떤 수술을 필요로 한지를 이해할 수 있기 때문에 수술하는 준비하는 내내 좀 더 편안한 마음을 가질 수 있습니다. 그래서 저는 이런 부분을 중점을 둬서 환자의 상태와 그거에 대한 해결 방안 등을 상세하게 설명함으로써 수술에 대한 걱정을 덜어줄 수 있었습니다.